صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا قوم اتبعوا قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين.
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنات اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعامره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يصرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا وناسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل لا وهو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لهم كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فاصحة أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني
إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور ويا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته
وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك، وخفي مكرك وظهر أمرك، وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا، ولا لقبائحي ساترا، ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي، وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته، وكم من فادح من البلاء أقلته، وكم من عثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي، وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بعد آمالي، وخدعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بخيانتها، ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي، ودوام تفريطي وجهالتي، وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى
وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفته بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك، وألزمني حكمك وبلاؤك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمة. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتدائي كرمك وسالفي برك بي، يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته، أو تبعد من أدنيته، أو تشرد من آويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة،
وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا ظنوا بك ما هكذا ظنوا ما هكذا ظنوا ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب
قلوب الصادقين ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من فضلك. هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقام. لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين. وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها
أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا يا ربي يا ربي قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين
وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت. فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آل، وسلم تسليما كثيرا. والفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أحسنت. صلوا على محمد وآل محمد. عظم الله أجوركم, brothers and sisters. Alhamdulillah, we started this beautiful gathering over here tonight, the Majlis Aza. We were commemorating the Shahada
of Imam Hasan ibn Ali al-Mujtaba alayhi afdal salatu wassalam. And just at this point, just to mention over here, as also it was sent out in the email, that according to the ulama of Sheikh Kaf'ami and Shahid, regard the 7th of Safar as the shahada of this Imam, the second Imam. And the other ulama have also regarded the 28th of Safar as the date of shahada of the Imam as well, coinciding on the same day as the shahada of the Rasul Khuda sallallahu alayhi wa alihi. Allahumma salli ala. And this day has also been in history regarded as the birthday of the 7th Imam, Hazrat Imam Musa ibn Ja'far al-Kadhim alayhi afdal salatu wassalam. So just to point out that inshallah, and as we've been sent out, and inshallah we'll also be commemorating the shahada of the Prophet and his grandson on the 28th Safar, inshallah, with the tawfiq min Allah. Just an announcement that inshallah tomorrow Salat al-Jummah will take place over here at the IHS at 1:07 p.m. led by Shaykh Shafiq Hudda. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And as I mentioned on previous occasions, alhamdulillah, we had the beautiful recitation of brother Ali Mahboubi of Surah Yasin, and the beautiful recitation of Dua Kumail by brother Sadiq al-Hasabi. May Allah reward them abundantly, inshallah. And just this one, as I understand this, we have entered into your time, dear Shaykh. Just one single verse of poetry in Urdu where the Sha'ar says, Dar Hasan ko Badshah khas o aam kehte hain, Hasan ko Badshah khas o aam kehte hain, रसूल पाक का कायम मकाम कहते हैं, दलील एक ही काफ़ी है उनकी अज़मत में, उन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं. सल्लु अला मुहम्मद व आल मुहम्मद. Inshallah, without any further delay, I'd like to request Shaykh Shafiq Hudda to address this majlis. Allahumma salli ala. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق السماوات والأرض، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، طه وياسين بالقاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ورحمة الله على محبيهم، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوق حقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك في كتابه الحكيم وفرقانه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا إمام al-Hasan al-Mujtaba alayhi salam. My sisters, my brothers, my youngsters, my elders, Assalamu alaikum jamia wa rahmatullah. As I join together with Sayyid mentioned earlier, to all of you conveying the condolences on one of the expected or one of the possible shahadat dates of Imam Hasan al-Mujtaba. We convey condolences to the Muslim Ummah, to the world, and to Imam Sahib al-Amr, Ajjallahu ta'ala dhuhurahu. And whichever date, sometimes people often ask, why are there 2 dates? Why are there 3 dates? One of the things to keep in mind is that regardless of how many dates there are, the point is to remember. The point is to remember the Ma'asum.
And as the email mentioned, that because on the 28th of Safar, of course, the personality, the radiant personality of Rasulullah overshadows every Imam, every other creation, every other Nabi, the same way that a full moon would overshadow the stars, or actually the sun overshadows even the moon and the stars. So this is the position of Rasulullah. So when we get these opportunities, this is where we try to maximize it. And the reason why I selected this verse of the Quran Majid, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, is simply because if you look at the life of Imam Hasan alayhi salam, you get the lesson of sabr. And sometimes people say that, maybe the lesson or the life of Imam Hussein teaches us patience, but Imam Hassan's life teaches us patience from a very different perspective than the life of Imam Hussein. Now, I have to also clarify one thing. Every Imam will act or do what they have to do for their respective situations. Every Imam will act whatever Allah's maslahat is for that time. So we cannot say that, one sabr was better than another sabr, one Imam, na'udhu billah, is better than another Imam, one Imam's actions were better than another. No, it doesn't work like that. Whatever Allah had wished is what's going to happen. Had Imam Hassan been alive in 61 Hijri, he would have fought against Yazid. Had Imam Hussein been around in 41 Hijri, he would have signed the peace treaty with Muawiyah. So there's no issue of which Imam had that, because sometimes historians, Orientalists, Westerners, and even non-Shias, even Muslims who are non-Shia, they wrote to the effect or to the extent that Hussein was hot-blooded. He was itching for a war. He wanted to fight. He was boiling inside. Imam Hassan was relaxed. He was happy in his house, closed doors. No, I don't want to interfere with this. I don't want to interfere with that. That's actually completely illogical, number one. Because if you look at the life of Imam Hassan in the early part of his imamat, well, at least while his father Ali alayhi salam was still alive, he was very valiant, very brave. And I'll give you one example of his bravery. When the Egyptians had surrounded the house of Uthman, Khalifa Thalitha, when they had surrounded the house of Uthman, and they basically wanted to not just kill him, they wanted to tear him apart. Because he had done something, Uthman had done something that had actually created a lot of things. Now, if you remember your history, you'll know what he had done. He told them, okay, I'll agree to all your conditions, and he gave a letter to the head of this delegation when they go back that you were removed from this government. This is what he said. And in actuality, the letter said, kill them. So as a result, they came back to Medina and they wanted to not just kill him, tear him apart. So they had surrounded him and they prevented food and water to get to Uthman. They prevented, these Egyptians had prevented, these Muslims had said that we want to starve him to death. That was one, because they didn't want to break the door down yet. It was Imam Hassan alayhi salam that actually went on the rooftops in spite of this violent crowd. Now they had a legitimacy to be violent. He went over the houses, tiptoeing over to get food and water to Uthman. So if you were to see that situation, you would know that it takes bravery to do that. Somebody who's calm and passive would not be able to do that. Then you come to the life of Imam Hussein. All of you remember, which year did Karbala take place? The event of Karbala on Ashura? What was the year, Islamic year? 61, Jazakallah khair, 61 Hijri. When did the Imamat of Imam Hussein start? And now this is a test on history, a test on Hijrah. Come on, you already said it, so I hope nobody heard you yet. Because Sayyid, he's like a dear son to me. So if he takes my time, I don't mind. I will still end, inshallah, by 10 after 9. 40 Hijri was when Amirul Mu'mineen was Shaheed. I'll have to tell you, inshallah. Please, a little louder. Jazakallah. One salawat upon Muhammad and Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Mawla Ali was killed in 40 Hijri. The Imamat of Imam Hassan lasted from 40 to 50. Imam Mujtaba was Shaheed, was martyred in 50 Hijri. The Imamat of Imam Hussein started. So from 50 Hijri to 61 Hijri, when the events of Karbala took place, what do we know about Imam Hussein? What do we know about Imam Hussein? All we know is what happened on those 12 days of Muharram. Bas, khalas. Now, when you're talking to these Orientalists or these biographers or these non-Shias, we can talk to them and say, wait a minute. The fact that there is very little written about Mullah Hussein in these 10 or 11 years
is evidence in the fact that Imam was adopting the same policy that his elder brother Hassan and Mujtaba had adopted. So it was not that he was, because if somebody has got hot blood and is itching for a fight, it would have been easier to fight against Muawiyah than it was to fight against Yazid. It would have been easier to fight against Muawiyah than against Yazid. And so this is where the response becomes evident. Now, today, I mean, over these last 4 or 5 years, I've been reading on the internet, and just even this past Muharram, I said, there was one of the writers, he was saying, be careful, don't curse Yazid, don't curse Umar Asad, don't curse Abu Ubaidullah ibn Ziyad. You don't know if they have done tawbah. You don't know if they've done tawbah and they repented and Allah forgave them and everything was clean, everything was saf. Ajib. So this, in fact, I was just telling somebody the other day, I saw I call it Hijaz, but people say Saudi Arabia. There's a school in Saudi Arabia that is called, Madrasa just means school, Madrasatul Yazid ibn Muawiyah. MashaAllah, I wonder if my students, if anybody I knew went to that school, what do they teach over there? The school of Yazid ibn Muawiyah, how to kill babies, I don't know, how to keep people thirsty, hungry, Allahu Alam, I don't know, I don't want to get into that. But anyways, what I wanted to say was that this recurring discussion takes place till today, 1200, 1400 years later. What's going on? What is happening? Islam tells us to give the benefit of the doubt, no doubt. We are very clear. In fact, Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam has been quoted as saying, if you see somebody committing a sin at night, in the morning don't think that he is a sinner. La ilaha illallah. You see somebody committing a sin at night, in the morning don't think of that person as a sinner because maybe he did istighfar and maybe Allah accepted his istighfar. Now, this is what applies to the benefit of the doubt to a normal, ordinary human being, another Muslim brother in faith, another sister in faith. This is very clear, no doubt about that. But when somebody is in a position of authority, and somebody has done absolutely nothing to rectify their deeds that have affected a whole community, not just himself, not just his reputation and the others, the scenario becomes a completely different scenario. And talking about patience, Imam Khamenei in his book on Sabr gives a very beautiful analogy. He says, look at two people in Karbala. He says. You've got on one side Umar ibn Sa'ad. And on the other side you've got Hur ibn Yazid al-Riyah. You've got these two people, both of them had the same job. To stop Imam Hussein, to prevent him from doing whatever he wants to do, and to intercept him and what have you. So Umar Asad did that, Hur also did that. What happened in the end? Now this is where the issue of tawbah, istighfar and rectification of deeds comes in. Umar Asad went right to the end and killed Imam Hussein, or at least oversaw the killing of Imam Hussein ibn Ali. Where's the tawbah? He took the caravan of Ali Muhammad all the way to Kufa and Sham. Where is the istighfar? Afterwards, the only reason why he was upset was because he didn't get the governorship of Ray. Not because he killed Hussein ibn Ali alayhi salam. That was the only reason why he was upset. Not the murder. Otherwise he would have gone to Imam Zainul Abidin. He would have apologized to the Mawla. He would have said, forgive me. He wasn't upset about killing Imam Hussein. He was upset because he didn't get the governorship of Ray, and you know the story, because he went to Yazid, he said, I have killed the greatest person, I have killed the son of Fatima and Ali, I have killed the grandson of Rasul. And Yazid looks at him and says, if you've done all that, then get out of here, you are the Maloon. So this was a game. What did Hur do? The second individual that Agha Khamenei talks about, Hur realized what he did tawbah the whole night of Laylatul Ashur, Shabi Ashur. At the time of Fajr, he went to Mawla, put himself down, bowed himself down, and says, Mawla, forgive me. Can I be forgiven? Will I be forgiven? What will Rasulullah and Fatima Zahra do or say about me? What does Imam say? Anta hur fi dunya wal akhirah. You are forgiven in the dunya and in the akhirah. I will take your message to my grandfather Rasulullah. My mother Fatima Zahra has forgiven you. This is the difference. So this becomes very clear. And so when historians write these things, and they say, no, you have to respect Muawiyah, you have to respect Yazid, you have to respect Umar, Allahu Akbar. There's just one answer I can give them. You talk about respecting Muawiyah and Yazid and the Banu Umayyah. I'll give one example.
Forget about us. We are Shia, we are Jafari, we will have our own Aqidah and beliefs. And forget about that. What do you have to say, sir? Mr. Mullah, Mr. Mufti, Mr. Qaid, what do you say? You refer to A, B, C, and D, 1, 2, 3, and 4, Abu Bakr, Umar, Uthman, and Ali as Khulafai Rashidin. You are saying it, right? We're not saying it. We don't recognize the Khilafah, we only recognize Imamah. You are saying these are Khulafai Rashidin. Say yeah, no. What does that tell you? Rashidin, the rightly guided Khulafa. ठीक है ना? You come to the Husainiya tonight. Alhamdulillah, everybody prayed Salat at home, and some of you might have had to pray here. Let's say, for example, I tell Brother Dawood, I said, Bhaijan, you can pray over there, it is Tahir there. So right away, you will pray over there. Say, you trust me, inshallah. Because now in his mind, he realizes that maybe this area might have become najis. Either it is najis or it might be najis. But that area is tahir. You're with me? Tawajjuh. I'm telling you that that area is pak, is tahir. It is sahih. It is, everything is okay. That means that you are limiting yourself. The rest of the Husainiya might either be najis or there's an imkan or possibility of najasa. So when you are saying that these are the khulafa who are rightly guided, then you are telling the rest of the world that the other khulafa, whether it's Bani Umayyah or Banu Abbas, at the very minimum they are either najis or there is a very high possibility of them being najis or wrongly guided. One salawat upon Muhammad and Ali Muhammad. So we're looking at your books and your introductions, not ours. Alhamdulillah, we are on a different page altogether. And so what happens now? You've got a lesson of sabr. Again, the ulama, based on a hadith of Holy Prophet ﷺ, talks about sabr at 3 levels or 3 kinds. And there is darajat of sabr. I'm going to go a little quickly, and I know that I have a habit, it's a very bad habit of speaking fast. Even in Muharram, I was told, the Shaykh, please go a little slower because we cannot keep up with you. My speech sometimes goes as fast as my car drives on the highway. So I'm going to, inshallah, keep it at a level that is understandable. Okay. 3 levels or 3 stages. The first stage, the first level is to do sabr, to be patient in the midst of calamities. You lose your job. You get sick. Your stock market crashes. You've lost all this paper money that you had. Somebody beats you. Somebody hits you. You have an accident. Car accident. Now your insurance goes up. This, that, whatever. All these things are calamities. What do? You start screaming and yelling and crying about it. You do sabr. The Prophet of Islam has said that there's a great reward. The thawab of that and the position of thawab and reward is something that has been stated, but as I said, I just want to move ahead, has been given a great position. Great thawab, great ajr from Allah subhanahu wa ta'ala when you're patient. This doesn't mean don't complain. Doesn't mean don't say, but don't go overboard. Be patient, be bearing. Then another level of patience is the patience that is fulfilling the obligations of Allah subhanahu wa ta'ala. The wajibat. Now, the time for salat comes. To fulfill your namaz, your salat, takes patience. Because you might be watching something, you might be playing something, you might be doing something, you might be on the phone with somebody, you might be in the middle of something. And the time for salat comes now. If somebody's in the medical field, somebody's in the emergency field, somebody is doing something genuinely important, that's a different matter. But if I'm just sitting watching my soap operas or I'm watching television or I'm watching, my cartoons, and I just don't feel like turning it off, that I've lost patience. I've lost the position. So to leave that and to come to salat is one level of patience that is higher than this first level of patience. Although the first level has given you a great ajr, but this is a higher level of sabr. When you fast in the month of Ramadan, it's difficult. It's not easy to stay hungry and thirsty for 12, 14, 16 hours. Allahu Akbar. There's a sabr involved. So you're being patient. You go for Hajj. You have to do the tawaf. You have to go from Safa to Marwa to do Sa'i. You do all this. This is the wajibat if it is wajib on you. And it's, hot weather. You've spent $5,000, $6,000, $7,000. It's not easy to part with money. I know that. All of you will agree with me. The money we have is hard earned.
And then to spend that, especially when the time comes for giving khums and giving zakat, we'll think of as many loopholes as we can to try and get out of that, so that, as much as... And there are some legitimate loopholes. There are some Shari'i legal loopholes. You don't think that the Sharia of Allah subhanahu wa ta'ala is a savage Sharia that wants to beat you. I was at a breakfast this morning at 7 o'clock. And the speaker, she was talking about mental health and mental anxiety and mental and moral, military moral things. One of the things that she pointed out in her speech was 62% of, now I wasn't sure if this was Americans or Canadians, are angry at God. So now, I didn't comprehend. How can you be mad at God who has created you, has given you? Anyway, this was her statistic. The reason was because they believe God is punishing them for what their difficulties are. God is angry at them. I'm having a fight with my wife, so God is punishing me for something. I'm having a difficulty in my job, so God is punishing me. I don't get along with my boss, God is punishing me. So everything is punishment, punishment, punishment. And so as a result, 62% of either Americans or Canadians, I just can't recall, are angry at God because they see everything happening to them as a punishment from God or as a negative thing from God. And afterwards, I went to talk to her and I said, we've got a very different perspective in Islam. And then I had an interfaith meeting after that, and I was talking to my colleagues there. I said, the Islamic perspective is very different. If a calamity or a tragedy befalls us, there's a reason for it. Not necessarily that Allah subhanahu wa ta'ala is angry at us. Sometimes it's a test. Not everything that bad that happens is a punishment, na'udhu billah. So there could be a test, there could be some difficulty, there could be some environmental reason for it. And so when we are reminding our people, Bismillahir Rahmanir Rahim, how many surahs start with that? Yes. 113 surah of the Quran Majid start with Bismillah. Allah is the most merciful, the most compassionate. I was debating with a Catholic this morning, sitting right here in this place here. And she was saying that in my Catholic church, we are facing a problem. I said, what's the problem? She says that, the love, because they say, our Father who are in heaven, our Father, God the Son, God the Holy Ghost. They say that this, with respect to all the fathers in here, the father's love for the child is very different. Okay? The father will be disciplinary. The father will have a stick. I'm not saying a hammer, but I don't want anyone to look at my father and say, what did you do to Shafiq when he was little? We're saying generally. And then you look at it. I was telling her, I said, you know what? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, our Prophet has said, Allah loves us, the creation, more than the love of 70 mothers, ummah. And so in Islam, the love of Allah is a motherly love, not a fatherly love like in the Catholic Church. And she actually acknowledged that yes, that is something about Islam that I really admire and I love. Why? Because a father's love sometimes is conditional. When I look at my son and when something's wrong, I'm going to whack him, or I'm going to get angry and I'm going to discipline them. And a mother was in bicharo, poor guy, leave him alone. Maybe he had a hard day, maybe he had this difficulty, maybe he had that. And so what happens is, it's a very different kind of love. And so Islam has put it in such a way that Allah is not just sitting there because, the God in some communities, and this is them telling me, I didn't say this, they were saying that sometimes our preachers, our priests, our bishops, they give us an image that God is standing there with a baseball bat waiting for us to do something wrong. So they're saying this, I'm not saying this. I says, Alhamdulillah, our Allah is saying that, okay, you made a mistake, brother Shafiq, you're going to do istighfar, we'll give you 7 hours. The malaika who are writing, they are writing with pencil. These kids in school, up until grade 4 or 3, they get pencils. And then if your handwriting is good, if you don't make mistakes, then after grade 5, they give you pen. Then they give you pen. I didn't get a pen until I was in grade 10 or something. Must have been.
And what does that mean? That means when you make a mistake, they can rub it out easily. Huh? So the malaika are given pencil that, Shafiq committed this, he did that, he didn't do his salat, he drank something that he shouldn't have, he ate something he shouldn't have, he was really tempted with that Burger King, Big Mac. Give him some time. Maybe he'll do istighfar. It's written in pencil. 7 hours. Okay. Then start writing it in pen. But something, even then will give the door open. So there's a forgiving. And Allah is anticipating. Allah is waiting for us to do istighfar so He can take us back in His rahmah. Not standing there with a baseball bat ready to club us the minute we do something wrong. That is the concept of Allah subhanahu wa ta'ala. So what we do is when we are thirsty, when we go for Hajj, when we have to part with our money, we are doing sabr. Understanding, we are being patient. And it is a sabr that we are tested on. Now, all of these ibadats you look at, whether it's namaz, roza, salat, saum, hajj, zakat, khums, jihad, amr bil ma'ruf, nahi al munkar, to do good, to encourage others to do good, this is all a part of the sabr. Because it's not easy to do good. It's not easy to sacrifice the ego and do amr bil ma'ruf and to prevent nahi anil munkar. It's not the easiest thing to do. These are all things that take patience. And that patience is what gets our darajah higher and closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And as I said, the Prophet has promised a great reward. So the first level, now you go higher than that and you fulfill your obligations, you get even higher. Then the third level is the sabr when you are preventing yourself from committing sins. When you refrain from the haram, that the Prophet has said is the highest level of sabr. When you don't give in to your own desire, when you don't give in to those things that will cause you to do wrong, you don't give in to your ego, you don't give in to your lust, you don't give in to your greed for power, for money, for prestige, for importance. You don't give in to that. You say, no, I'm not going to do that. I'm going to fight against it. And I'm going to be patient. The Prophet says that is the highest level of patience. Because there it gets tempting. Imagine for a moment the life of Imam Hasan. When people, if I tell you this, it is difficult for me to say this from Mimbar Rasul, but it is what history has said. People would walk by in front of an Imam Hasan, who was the Imam. He was the son of Fatima Zahra and Ali Murtada, the grandson of Rasulullah, Sayyid al-Shabab Ahl al-Jannah. He was at that position whereby everybody was supposed to respect him. They would walk by and say, Assalamu alayki ya mudhill al-mu'mineen. Peace be upon you, the disgracer of the believers. They would greet him like that. Imagine if somebody said something rude or insulting to me, I might come and slap you. How dare you? I'm leading salat, I'm sitting on the mimbar. How can you disrespect me like that? I'll get angry, I'll fight you, I'll punch you. Imam says, wa alaikum salam. He doesn't say anything. He doesn't do anything. Because the Imam realizes that there are certain situations in which you have to give up yourself, your ego, for the betterment of what is happening around. For the betterment of the community, you have to give up your ego. You can't take these things to heart. You can't hold them and say, this is it, this is right, that is the thing. And it wasn't that Imam Hasan didn't want to. Again, there were some writers who said that Imam Hasan was very quiet. And all. Imam Hasan himself has been quoted as saying that if I had loyal, dedicated people, I would have fought against Muawiyah day and night. I would have fought against Muawiyah day and night. Imam Hussein at least had 72 out of hundreds of thousands, out of millions of the people in the Muslim Ummah, in the community, only 72. Imam Hassan didn't even have that. That was the test of sabr. To the extent that if you remember your biographies in history, there's a certain group of ladies who are called Ummul Mu'minin, Ummatul Mu'minin, of which, of course, the leader of Hazrat Khadijah al-Kubra. But then you've got other names as well. You've got Janabi Aisha, you've got Janabi Hafsa, you've got Habiba, you've got a number of them, Zainab, many of them, al-Mu'minin. They are all known as al-Mu'minin. One of which, Habiba, was the sister of Abu Sufyan, Habiba. So, you've got somebody who is the sister of Abu Sufyan, who is Ummul Mu'minin. In fact, she was not a bad lady, alhamdulillah.
In fact, sometimes even when her brother or anybody would come visiting, she would not let them sit in the place of the Prophet. She would not let them sit on the above the Prophet. She would actually make them sit on the floor, even her own family members. So she was not. But what Muawiyah did to manipulate the situation, he called himself Khala al-Mu'minin. I am the uncle of the believers, because my mother is the mother of the believers. I am the uncle of the believers. And so he tried to supersede Imam Hassan and Mujtaba. But Imam Hassan was, say the Shabab Ahl al-Jannah. Well, I am the uncle of the Muslims. Because my mother is the, so. And so what you've got, or my aunt is. So he gave himself these positions. He gave himself these recognitions. And imagine for a moment, if you look at Nahjul Balagha, the letters that went on between Amir al-Mu'mineen and Muawiyah, and you will see that Muawiyah would write, Minal Amir al-Mu'mineen Muawiyah ibn Abu Sufyan ila Ali ibn Abi Talib. And he would write, Ittaqullah, ittaqur rabbukum. Muawiyah would be writing this too, Amir al-Mu'mineen. Imam would write back to him the same thing. He said, who is not fearing Allah? And one of the things that the Imam was hitting his head on, he says, what an era that my name and the name of Muawiyah is taken in the same sentence. My name and Muawiyah's name is taken in the same sentence. Imagine for a moment, if this is not sabr, what is it? And so Imam Hassan went through that era. The peace treaty was signed. There are certain times when the Prophet signed the Treaty of Hudaybiyah. When you look at the Treaty of Hudaybiyah and you compare it to the Treaty of Imam Hassan, you'll see some very important similarities. But the common denominator is that there are certain times that you have to make peace with those you don't like, those who are against you, those who are wanting to hurt you because of the situation of the time. The Prophet had to do that. Imam Hassan had to do that. And you will see a similar policy, not in writing, but in the actions of other A'imma alayhimus salam that reflect this same characteristic. That sometimes you have to deal with people. Every Imam was called by the Khalifa, Mawla, help us, we are stuck. Imam Bakr's time, Mawla, help us. They put a coin that is cursing the Prophet and Islam. Imam gave them a suggestion. Imam Hassan Askari, there's a man who is bringing rain when there's a famine, help us. He was in prison for his whole time. If it was me, I would have said, heck with you. Why should I help you? You've put me in prison. You've humiliated me. You've disgraced me. To hell with you. Why should I help you? Did any Imam do that? In fact, Lawla Ali, Qala Umar bin Khattab, Lawla Aliyun halakal Umar. If it wasn't for Ali, Umar would have been annihilated. He is saying it. Their books are quoting it. Tirmizi and others have been quoting that this was the status of Imam Ali. So at every point, what happened? The assistance, when required, was given because it was a communal thing. The community needed it. And Imam Hassan's patience is one of, at least in my opinion, one of the biggest lessons we get. I often say Imam Hassan was the most madhloom Imam out of all of them. This is my opinion. I have not read anywhere. The reason is the attackers have attacked him tremendously. They have written about 100 talaqs that Imam Hassan had given. He would marry a woman and divorce her the next day. Marry a woman and divorce. This is what they've written. And the sad thing is our ulama have had to respond to it. Our ulama have responded that no, this didn't happen. Imagine for a moment what a humiliation that is. And then the believers themselves, even some of our own Shia are saying, well, Imam Hassan was very quiet. He made the peace treaty with Muawiyah. Muawiyah gave him a few $100,000 equivalent of dollars. And so that's why Imam Hassan was quiet. They actually write and say that Imam Hassan was bought out. Allahu Akbar. That is why I call him the most madhloom Imam. Because from every side there were attacks. From every side there was some disgrace or not. And then the ultimate humiliation, Yazid manages to talk to Ju'ada bint Ashhath. This was the same Ju'ada whose father was one of the perpetrators of the rebellion against Imam Hassan. And he tells her that somehow you get rid of Hassan,
I will marry you to Yazid, I'll give you thousands of dirhams. When the deed was taken place, Muawiyah's true colors came out. He says to her, you killed this husband, what if you kill my Yazid? Here's your 10,000 dirhams, you're not going to marry Yazid. Imagine for a moment. See what happened to Umar Asad? What happened to the governorship of Ray? You see the same thing happening here. Imam Hassan mentions to Imam Hussein, he mentions to the Imam when the final poison had taken effect. And it was so drastic, that poison that Joda had put in his food or drink actually caused the liver and the intestine of the Imam to burn and come out with blood gushing out from the stomach and the throat of the Imam. At that time, Imam Hassan confides to Hussein alayhi salam. He says, my dear brother Hussein, I'm transferring the Imamah to you. But this is not the first time this poison has been given to me. There were 70 other instances in which poison was given. This is just the worst. The worst one. Imam Hassan tells Imam Hussein, I want to be buried near my grandfather Rasulullah in Masjid al-Nabawi. My dear Azadar, O mourners of Imam Mujtaba, as Imam Hussein is going towards there, Imam Hassan had told him, if there's any problem, don't make any fight, don't make any fuss, take me to Jannat al-Baqi. The Imam is taking Imam Hassan's body towards Masjid al-Nabi, towards Rawza Rasul. An army is sitting there on horseback and they begin to fire arrows at the body of Imam Hassan. This was the only Imam out of all 11 who were shaheed, whose body had to be brought back. The kafan had to be changed. And then Imam Hussain takes him to Jannat al-Baqi. And if the riwayah is correct, the Fatima Zahra is buried there. Then the Imam takes Imam Hassan and buries her in Jannat al-Baqi next to his mother Fatima Zahra and says, oh me, Hassan is coming to rest beside. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم حسن يا حسن يا حسن يا حسن المظلوم يا حسن 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 وحسن سبز قبا बेखता मारा गया सिब्त रसूल दोसरा वाह हसन सब्ज कबा बेखता मारा गया सिब्त रसूल दोसरा वाह हसन सब्ज कबा बेखता मारा गया सिब्त रसूल दोसरा वाह हसन सब्ज कबा बेखता मारा गया सिब्त रसूल दोसरा वाह हसन सब्ज जहर से टोकरे जिगर खून से कफन लाल हुआ वाह हसन सब्ज कबा बेखता मारा गया सिब्त रसूल दोसरा वाह हसन सब्ज कबा खून गलते हुए भाई को बहन ने देखा और तड़प कर ये कहा और तड़प कर ये कहा तेरी गुर्बत पे भाई तेरी ज़ैनब हो फिदा वाह हसन सब्ज कबा बेखता मारा गया सिब्त रसूल दोसरा वाह हसन सब्ज कबा बेखता मारा गया सिब्त रसूल दोसरा वाह हसन सब्ज कबा माँ के दुख से अभी
آزاد کہاں تھی زینب، ہو گیا کیسا غضب، ہو گیا کیسا غضب، باپ زندہ نہ رہا بھائی سوئے خلد گیا، واہ حسن سبز قبا، بے خطا مارا گیا سب رسول دو سرا، واہ حسن سبز قبا، بے خطا مارا گیا سبت رسول دو سرا، واہ حسن سبز قبا، کر دیا زہر حلال نے جگر کے ٹکڑے، اور قاسم کے لیے، اور قاسم کے لیے، کم سینی میں ہے یہ شام غریباں جیسا، واہ حسن سبز قبا، بے خطا مارا گیا سبت رسول دو سرا، واہ حسن سبز قبا، گھر سے ایک بار جنازہ جو نکل جاتا ہے، کب وہ پھر آتا ہے، ایسا تابوت ہے یہ لوٹ کے جو گھر آیا، واہ حسن سبز قبا، بے خطا مارا گیا سبت رسول دو سرا، واہ حسن سبز قبا، یا حسن یا حسن یا حسن یا اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے، اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے، کٹ کٹ کے گر رہے تھے ٹکڑے دلو جگر کے، اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے، اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے، کٹ کٹ کے گر رہے تھے ٹکڑے دلو جگر کے، کیا زہر تھا کہ چیرا یوں سینہ حسن کو، کیا زہر تھا کہ چیرا یوں سینہ حسن کو، دنیا تڑپ رہی ہے فریاد کی اثر سے، اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے، اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ سے، کٹ کٹ کے گر رہے تھے ٹکڑے دلو جگر کے، اہل حرم نے جانا بچے نے جان دے دی، اہل حرم نے جانا بچے نے جان دے دی، گش کر گرے تھے قاسم لپٹے ہوئے پیدر سے، اٹھا کوئی جنازہ فاطمہ کے گھر سے، اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے، کٹ کٹ کے گر رہے تھے ٹکڑے دلو جگر کے، بعد رسول ایسا دشمن ہوا زمانہ، بعد رسول ایسا دشمن ہوا زمانہ، زہرا کے لاڈلے کی میت پہ تیر برسے، اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے، اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے، کٹ کٹ کے گر رہے تھے ٹکڑے دلو جگر کے، قبر رسول تڑپی تھرا گیا مدینہ، قبر رسول تڑپی تھرا گیا مدینہ، را کے لاڈلے کی میت پہ تیر برسے، اٹھا کوئی گھر سے، اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے، کٹ کٹ کے گر رہے تھے ٹکڑے دلو جگر کے، کیا انقلاب آیا سبت نبی کا لاشا، کیا انقلاب آیا سبت نبی کے لاشا، پہلو مصطفیٰ میں 2 گز زمیں کو تڑ سے، اٹھا کوئی فاطمہ کے گھر سے، اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے، کٹ کٹ کے گر رہے تھے ٹکڑے دلو جگر کے، تابوت سے لپٹ کر شبیر ایسے تڑپے، تابوت سے لپٹ کر شبیر ایسے تڑپے، جیسے کہ آج اٹھا ہے سایہ علی کا سر سے، اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے، اٹھا کوئی
फिर फातिमा के घर से कट कट के गिर रहे थे टुकड़े दिलो जिगर के। क्या जहर था के चीरा यूं सीना हसन को, क्या जहर था के चीरा यूं सीना हसन को। दुनिया तड़प रही है फरियाद की असर से, उठा कोई जना फिर फातिमा के घर से, उठा कोई जनाजा फिर फातिमा के घर से। कट कट के गिर रहे थे टुकड़े दिलो जिगर के। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन محمد وآل محمد صلوات. متوجه زيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله وعلى ابن عمك أمير المؤمنين والسيد الوسيين وإماما ابترز الله طاعته على العالمين، وعلى صديقة الطاهرة والإسمة الكبرى وفاطمة الزهراء سلام الله عليها، وعلى سبتين الإمامين السيدين الشهيدين الحسن والحسين سيدين الشباب أهل الجنة. زيارة وارث. السلام عليك يا وارث آدم صفة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والبتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مظلمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع الدين وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة علي أكبر الإسلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك يا ابن المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به. زيارة الشهداء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداه،
السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي تبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة أبو الفضل. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن السيد الوسيين. السلام عليك يا ابن أول قوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخي المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيها زهد فيه غيره من الثواب الجزيل وثناء الجميل. والحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة من الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله. Brothers and sisters, as this is the night of Thursday, let us recite the Ayah Karima 5 times for the fulfilling of our legitimate desires, for those who are sick, for their speedy and complete recovery, for those who are in afflictions, for the relief for their afflictions, and for the hastening of the advent of al-Hujjah. Let us recite the Ayah Karima 5 times. Bismillahir Rahmanir Rahim. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 اللهم صل على محمد وآله. عظم الله أجوركم.